2022, Kolkata was the top city of science research in India. In December 2024, Kolkata has actually improved its ranking from 88, it went to 84. I exist because I'm on Facebook. I exist because I'm on Instagram. Not many people have articulated India's heritage and culture in the way Swami Vivekananda has done. I think Swami Vivekananda is one of the major architects of modern India. And again, a proud Calcuttan, Very Bengali. proud Calcutta. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. And today, I've managed to get somebody on the podcast with whom this has been a feature in conversation, in deliberation for the last 3 seasons. At every party we've met. At every party that we've met. I mean, it's also, it makes it easier because we go to a lot of the same parties and we both go to a lot of parties in general. True. But this is also the feature of winters in Calcutta. True. If you meet each other 3 times over the rest of the year, during winters you're going to meet each other 30 times. Absolutely. I mean, there's no other way to know about it. Yeah. And Debanjan is one of those people who you would always inadvertently meet and bump into at some of these places. So he's, I mean, apart from being a lot of other things, he's also the director of the British Council in the east and northeast of India. I was going to mistakenly say Calcutta, but your span goes beyond that. But more than that, I think he is somebody who's so inherently interwoven his identity with what Calcutta is as a city. We've always had incredible conversations around that and what he perceives his Calcutta to be and the kind of way he showcases Calcutta to all of those people who come through our beautiful city, and he plays host to them. That's been something that I've held him in with extra love for. So Debanjan, welcome to the podcast. It's a great pleasure, Meghdut, to be here at last. After 3 years of trying. But in a way, বলেন না যেটা লেখা থাকে সেটাই হবে। তো একটা জিনিস যেটা হয়েছিল যে যখন তোমায় পডকাস্টে প্রথমবার ইনভাইট করেছিলাম তখন তো কেউ দেখতো না পডকাস্টে। হ্যাঁ, টিম করছে 12 জন আমার ভিউয়ার। That's not the reason. It's just that, both you and I travel a lot. I mean, we have very busy work days. Of course. But somehow it's worked out. এখন প্রচুর লোকজন পডকাস্টটা দেখছে। It is. And I have watched some of your podcasts. I mean, the one with Dr. Shona Chatterjee, I really enjoyed because A, he's a great friend, a great mutual friend, but B, I mean, what he does in his professional domain is something I truly believe makes Calcutta relevant again. So, very, very relevant. And he's also somebody who's able to abstract information in such an easy to understand way. Absolutely. Right? Yeah. Like the work he does is so complex. Works with neuroscience. He works with creating brains on a petri dish. Yeah. And yet I was getting a tattoo in Germany. Okay? And somebody there said that, hey, I have seen you on a podcast with a neuroscientist and I learned about how the amygdala gets affected by stress, and I'm like, really? This is how information is traveling, and this makes me very happy. I started my career as a journalist, and I'm someone who first reads the edit pages and the op-ed pages of a newspaper still. But the other day I was talking to a colleague that I think the function that opinion pages had when in the 90s and the early part of this century, that is gradually being taken over by podcasts in every domain. I mean, I watch sports podcasts, I watch education podcasts, and I watch yours. So it is something that it is of the times. There's something very relevant about it in terms of this age of metamodernism we live in. But Metamodernism. I will come back to you on your opinion of what it means, because we are here talking about opinions, right? At the end of the day. Kieta bolechilo je, I don't particularly care about your opinions unless they're informed opinions. Like, we are all entitled to our opinions. Exactly. Provided they are slightly informed opinions. Yeah. Now, and that is the challenge of social media. And right. Because unfiltered, everyone can be a creator. But also the beauty of it, right? Like, okay, because everybody can be a creator, then, the times and the people will choose your leaders and then push them up. True. So great. True.
equalizer, if nothing else. One might Yes and no. Yes and এই আজকে তো আমরা শুধু ডিবেট করবো এই তো দেবাঞ্জনদার সাথে এরকম it's always great to have astute leaders of society like that. We have opinions about everything. আমাদের তো শুনতেই হবে তাহলে opinion. let's get in deep একদম op-eds in the 90s versus podcasts of today. You raised a very pertinent point that we have now society has metamorphosed into creating the same space for podcasts today that op-eds would have in the 90s. Back then, who were writing op-eds? And today, the creators who are going out, or podcast hosts who are making it, is there a difference in their acceptability or perceived acceptability because the fact that op-eds were written by journalists or people, by thought leaders of society, and today everyone can make a podcast? I think what I meant by op-eds and the point you also made about opinion with, what was the phrase you used? Opinion with... informed opinion. Informed opinion, yeah. So the point about traditional media, whether it's newspapers or television, traditional media was hugely editorialized, where expert opinion framers came in and kind of guided you about what to think, which way should society be going. So that has imploded with the advent of social media, and that has been broadly categorized as what I said, the word I used, metamodernism. Now, I think humanity as a whole, when we look at recorded history, there's always been opinion. I mean, when we think of the opinion and storytelling, I think these two are very, very important. And I think what podcasts do brilliantly, a little bit better than op-ed pieces and opinion pieces, is it's a better storytelling device than opinion pieces, because op-eds and opinion pieces, especially in writing, can be a little bit dry, whereas podcasts, especially when they are hosted by brilliant young minds like you, they become a lot more juicy, entertaining. And look, we live in the era of entertainment. Marshall McLuhan was talking about it decades ago, and that's what we're living through at this moment. So I think that way podcasts are the op-eds of this era. How would you explain metamodernism to your grandmother? Well, it would be a difficult task. No buzzwords. No buzzwords. Yes. Yeah, as someone who works in public policy and research, that's a thing that I really hold very dear. That expertise should be easily understood. That is when you become an expert truly. Truly expert. Yeah. I think I will give examples of texts she would know. Okay. For example, I think Sukumar Roy from Bangla literature would be a great example of metamodernist to my grandmother, and then I'll ease her into the conversation about how our current condition of being in this crystal ball, as it were, observed by everyone, is what metamodernism is. And then gradually it goes into Foucault and the idea of the Panopticon, which I think defines metamodernism in a fantastic way. This is why we have guests like Debanjanda on the podcast. So we also feel a bit humbled, in the presence of minds. And I'm not joking when I say that. I think I'll give the example of that crystal ball. I mean, those ice globes. Observing. Snowfall hocche. So So now, aren't we all like that? We are so much out there. We are because we are on Facebook. I mean, that whole thing. Instagram. Or Facebook generation. Yeah, my daughter. I mean, said you are on Facebook, but I thought I had coined this thing. I exist because I am on Facebook, but
It has, obviously, I exist because I'm on Instagram. So I'm a later, I'm almost an immigrant into Instagram. How does it feel being, is this your first immigration experience? No, not at all. I mean, of course, my wife and I went to UK for our PhDs. No one in their right minds thought we would make a conscious choice to come back. I mean, my parents were surprised, our friends were surprised, but we did. I mean, as soon as, literally within days after finishing defending our thesis, we took the first flight available back and restarted our lives here in Kolkata. Kolkata has always been very, very central to my identity, my wife's identity, our family identity. So, ঘড়িটাও তো দেখছি এটা কি ফেলুদা? it is a Feluda watch. So yeah, I did notice from the side. you দেখিয়ে দাও noticed. So, একটুখানি ঘড়িতে এই so this is ক্যামেরাতে a Feluda watch. Yes, just দেখতে পেলাম. I am not surprised at all that Debanjan has a Feluda watch. একটু সুকুমার রায় নিয়ে কথা হলো, একটু সত্যজিৎ রায় নিয়ে কথা হলো, নাহলে আমরা কি আর বাংলায় বসে Make Calcutta Relevant Again পডকাস্ট করবো? মানে সত্যজিৎ রায় ডিফাইন্স মাই চাইল্ডহুড. আমি তো প্রবাসী বাঙালি. আমি জন্মেছি লিটারেলি কলকাতায়, বাট তুমি ঘাটশিলাতে বড় হয়েছে? হ্যাঁ, আমি বড় হয়েছি এন্টায়ারলি ঘাটশিলা. ঘাটশিলা and some other copper mining townships across India. My father was in copper mining. Hindustan Copper কাজ করতেন. So I grew up with Hindi, Bangla and English. I mean, using these languages equally badly. I literally do not recall the sequence in which I have acquired my three major languages. কিন্তু আমার বাংলা পড়তে শেখা was entirely because of সত্যজিৎ রায়. কেননা আমার স্কুলে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি ছিল, এবং বাংলা আমি একাডেমিক্যালি কখনোই পড়িনি. আমি বাংলা পড়তে শিখে, অবভিয়াসলি আমার ঠাকুমা আমাকে অ্যাকচুয়ালি বাংলা পড়তে শিখেছিলেন, মা বাবা obviously encourage করেছিলেন. Hindi was literally part of your ঠাকুমার ঝুলি. Yeah, true. কিন্তু বাংলা ঠাকুমার জন্যেই বেশি করে শেখা, এবং তারপর obviously through the usual, যেভাবে লোকে বাংলা শেখে, মানে the alphabets came to us in the usual Rabindric way. বাট বাংলা যে পড়ে যেতে হবে আরও, মানে দ্য কিউরিওসিটি অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ এন্টায়ারলি বিকজ অফ সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা স্টোরিজ, বাট অলসো ওই যে যতগুলো ছোট গল্প উনি লিখতেন, মানে দে আর অ্যাবসলিউটলি জেমস অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার. আই মিন there is no doubt about it. যেগুলো সেরা সত্যজিৎ আর আরও সত্যজিৎ, হ্যাঁ, ওই যে 1 ডজন গপ্প, আরও 1 ডজন, এবং আমি তো গোগ্রাসে এগুলো পড়তাম. এবং নট অনলি দ্য approved versions in Ananda Mela, but there were also things would come out in Desh, in other so-called adult magazines. তো সেগুলো মানে আমি মনে আছে, মানে টিনটোরেটো যিশু আমি পড়েছিলাম, সেটা সম্ভবত আনন্দ মেলায় বেরোয়নি, দেশে বেরিয়েছিল. তো এইগুলো, এবং দ্যাটস দ্য আদার থিং, সত্যজিৎ পড়লে বাংলা তো ভালো, মানে গড়গড় করে এই যে একটা ভীষণ সহজ বাংলা, এইটা তো সত্যজিৎ নিয়ে এসছে. আমি মনে করি, আমি বাংলার কোনো পণ্ডিত নই, কিন্তু আর একটা হচ্ছে যে মানে টিনটোরেটো কে, পেরিগাল রিপিটার কি, এই জিনিসগুলো যে জানা বিফোর দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ইন্টারনেট, মানে হি ওয়াজ দ্য ইন্টারনেট অফ আওয়ার টাইমস. ভেরি ইন্টারেস্টিংলি সেড. এটা কখনো ভাবিনি আমি. আমার গোটা পিঠ জুড়ে একটা প্রফেসর শঙ্কুর ট্যাটু আছে, ঠিক আছে? সো এইটা হচ্ছে মানে আমার মাই লাভ ফর এভরিথিং গোজ টু আ পয়েন্ট. শঙ্কু, তুমি যদি শঙ্কুর কথাটা চিন্তা করো, তারিণী খুড়ো, হোয়াট ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার্স দ্যাট হি রোট. আর সেই সময় দাঁড়িয়ে তুমি ভাবো একটা পিলের কথা চিন্তা করো, যেটা খেলে নাকি তোমার খিদে পাবে না, হ্যাঁ, ইউ ডোন্ট গেট হাংরি এনিমোর, কারণ তোমাকে স্পেসে করতে হবে, হ্যাঁ, ওজেম্পিক অফ টুডে. তাহলে এই ভদ্রলোক যা দূরদর্শী ছিলেন, উনি যে কি একটা সময়ে বসবাস করতেন আর কোন সময়ের কথা লিখতেন, এটা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা। সো দ্য ফাদার অফ দি yesteryear of fiction যদি বলা যেতে পারে, and the way that he has influenced language also to a very large extent, to a great extent. এবং এই যে ভীষণ যেটা বলতাম ঝরঝরে বাংলা লেখাও, যেখানে কিনা
সাহিত্যটা অ্যাপারেন্ট নয়, একটা ভীষণ ট্রান্সপারেন্ট বাংলা। এইটা কিন্তু মানে আমার তো মনে হয় সত্যজিৎই বাংলায় প্রথম এনেছিলেন। তো আমরা এইগুলোকে কি বলে, ওনোমেটোপিয়া বলে না, গড়গড়ে ঝরঝরে, হ্যাঁ, এই যে সাউন্ডগুলোকে, onomatopoeia, হ্যাঁ। এগুলো বাঙালিরা এত ওনোমেটোপিয়া পছন্দ করি কেন আমরা? সব ব্যাপারে এই একটা এটা সব সাহিত্যেই মানে অল ইভলভ লিটারেচার্স হ্যাভ দ্যাট, আই মিন কিন্তু বাংলায় আছে আর কি ওনোমেটোপিয়া আছে, প্লাস এই আমি এক্ষুনি টেকনিক্যাল টার্মটা ভুলে যাচ্ছি যেটার মানে ননস ওয়ার্ডস মানে দুমদাম, দুমদাম, হ্যাঁ, মানে ননসেন্স যেটা এখনকার, হ্যাঁ রাইমিং কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস উইথ বইটই, সবের পর একটা টই, একটা একটা ভালোবাসা, রাইমিং, ভালোবাসা। হ্যাঁ ভালোবাসা টালোবাসা। এই এক্ষুনি চন্দ্রবিন্দুর নতুন অ্যালবামটা বেরিয়েছে কিন্তু টালোবাসা বলে। আচ্ছা, হ্যাঁ, You trust them to do that. and that's the interesting thing culturally, মানে সত্যজিৎ to চন্দ্রবিন্দু is a very logical transition, মানে যে ধরনের ভাষা নিয়ে খেলা সেটা মানে অনিন্দুদা উপল, চন্দ্রিল, চন্দ্রিল, হ্যাঁ। তো তোমার কি মনে হয় এখনো এইরকম মানে আজকের বাঙালি, আজকে যারা আমরা শুরু করেছিলাম পডকাস্টটা ইংরেজিতে, আমি ভুলেই গেছি, আমি পুরোপুরি বাংলায় মুভ করে গেছি, which is what usually would happen, আড্ডা মারতে কি বসে কে ইংরেজিতে কতক্ষণ আর কথা বলবে। তো এটা তো ওনার প্রফেশনাল অ্যাসাইনমেন্টও নয়, ওনাকে তো ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে এখানে বলেননি যাও তুমি একটুখানি মেক ক্যালকাটা রেলিভেন্ট অ্যাগেন পডকাস্ট করেছে, দেবাঞ্জন দা অন হিজ ওন অ্যাকর্ড একটা আউট অফ কিউরিওসিটি দেখি একটু কিরম হলো, আমার মনে হয় করে, তো অবভিয়াসলি বাংলা একটু আড্ডা তো হবেই, এটা কিছু করার নেই। এবার তোমার কি মনে হয় যে আজকের বাঙালি ইউথ, তাদের মধ্যেও কি এই প্রচলনটা আছে বা এই কিউরিওসিটিটা আছে যে আমরা আমাদের যে ভাষা, যেই ভাষাটা আমরা ইনহেরিট করেছি ফ্রম দ্য গ্রেটস, সেইটাকে আমাদের নিজেদের মতো করে মেটামরফোজ করে নিজেদের মতো করে উপলব্ধি করে, তুমি কি দেখছো এই জিনিসটা? এটা কি ফ্রম আ কালচারাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ রেলেভেন্ট, অর has English really become the language of the masses for the youth, irrespective of if it is the Bengali youth or the Marwari youth or the Gujarati youth or Punjabi youth in the city? How do you see that? মানে আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে আমি তো তিনটে ভাষা নিয়ে বড় হয়েছি, এবং আই রিয়েলি দে আর ইন্টারওভেন ইন মাই মাইন্ড ইন ওয়েজ দ্যাট আই ক্যানট রিয়েলি সেপারেট দেম আউট। মানে এই বাংলায় বলছি, আমি যখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাই আমি আই স্লিপ অ্যাজ ইজিলি ইন্টু হিন্দি অ্যান্ড মানে এটাকে ইংলিশ বলে, আমি তখন ইংলিশেই কথা বলি। তো এর কয়েকটা মানে দের আর সাইডস টু ইট। অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা ভাষার নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি আছে, তার গ্রামার আছে, তার লিটারেচার আছে, এবং ভাষা তো শুধু ভাষা না, তার সাথে একটা কালচার আছে। এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ইটস কালচার, এবং আমরা ভারতবর্ষে বিশেষ করে তো ইটস আ conglomeration of ethno-linguistic identities which are very long and historically, I mean for thousands of years there have been Utkal, Bongo, Ongo Bongo, Kolingo. I mean, it's a long history of these, especially if you consider the coastal land, the coastal states of India. They have had very long histories, maritime histories, industrial histories, political histories. So it's a very interesting thing. সেখান থেকেই বিভিন্ন এই যে কালচারগুলোর মানে লিঙ্গুইস্টিক কালচারগুলোর আমাদের জন্ম। তো সেটার একটা নিজস্ব আইডেন্টিটি আছে। ইটস ইন্টারেস্টিং যে দে আর নান অফ দেম আর অ্যাজ ইনস্টিটিউশনালাইজ অ্যাজ দ্য ফ্রেঞ্চ। মানে ফ্রেঞ্চ একাডেমির মতো কেউ তো পুলিশ করছে না ল্যাঙ্গুয়েজটাকে, কোনো যদ্দূর জানি ইন্ডিয়ান কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে ওভাবে পুলিশ করা হয় না। বাট দ্যার ইজ অলসো এভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস, এবং ইংরেজি এতটা প্রেভেলেন্ট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, one reason is because it has absorbed so many languages into its own. মানে the list of Indian words in English is huge. Hobson, Jobson তো আছে, হ্যাঁ, absolutely. বাংলাও কিন্তু সেটা করেছে। বাংলায় মানে বহু শব্দ তো মানে বাংলা মানে there's a obviously it's a Sanskrit rooted language, but it has absorbed so many non-Sanskrit
words as well. এই যে আজকে মানে টেবিলের ক্লাসিক্যাল বাংলা কি? টেবিল টেবিল তো নয়, মানে কিছু তো একটা আছে নিশ্চয়। হ্যাঁ, চার পায়া হতে পারে, চেয়ার কেদারা জানি আমরা, হ্যাঁ, কিন্তু মানে সবাই তো চেয়ারই বলে থাকি এমনি কথায়। সো দ্যাট ইজ ওয়ান। বা ইংরেজি স্পেশালি ভারতবর্ষে দ্যাট ইজ I personally think there is a democratic and demographic demand for English in India. The young want English for employment reasons, employment purposes, for higher education purposes. এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা খুব ইন্টারেস্টিং রিসার্চ আছে, ইংলিশ নেক্সট ইন্ডিয়া বলে। তাতে ডেভিড গ্র্যাডল বলেছেন there are 3 drivers for English in India. একটা হচ্ছে এডুকেশন, সেকেন্ড ইজ এমপ্লয়মেন্ট, অ্যান্ড দ্য থার্ড খুব ইন্টারেস্টিং ইজ আ সোশ্যাল ডিমান্ড ফর ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া। Social acceptance. Young people want to use English to impress. Cool. And it's a language of young love in India. So এই অ্যাসপেক্টগুলো আছে। মানে আমি এখানে কিন্তু রাজনীতি একদম আনছি না। There is a politics of language in India that's also very old. So I'm keeping that out of that. Course. I mean, just from everyday life. আমাদের কত সিনেমার নাম, মানে from Hindi, Bangla, how many film songs and film titles have English in them. Often I talk about the song Kolaveri D. I mean, what language is the song Kolaveri D? Is there a language? Was it written in a particular Kolaveri D? সত্যিকার তো কোনো কথা নয়। পুরোটা তুমি যদি if you look at the lyrics of Kolaveri D, it's 90% of they are English words put in a sequence that's very interesting. এবং যেটা কিন্তু মানে যখন আমরা চন্দ্রবিন্দুর কথা বলছি, তারা কিন্তু বাংলা ভাষাটাকে নতুনভাবে ইন্টারপ্রেট করছে। সিজাতোর কবিতা বাংলা ভাষাকে নতুনভাবে ইন্টারপ্রেট করছে। সিজাতো কত উর্দু শব্দ ব্যবহার করে নিজের কবিতায়। So evolution of language is continuous. তুমি যেটা বলছো যে it is continuous. তুমি যেটা ফরাসি ভাষা নিয়ে যে কথাটা বললে, যে মানে পুলিশিংয়ের ব্যাপারটা, যদিও বছর দুয়েক আগে আমার মনে আছে আমি বাড়ি গেলাম ফ্রান্সে, সেই সময় আমার মানে পলিনের দিদা হঠাৎ বললো যে তোমরা কি দেখেছো আমাদের ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে, কেন কী করা হচ্ছে বলে সব কিছুর শেষে একটা ELLS অ্যাড করা, which is it makes it inclusive. যে পুরো এন্টায়ার ফ্রেঞ্চ লিটারেচারটাকে নিয়ে প্রত্যেকটা কথার পাশে ফেমিনিন আর প্লুরালটাকে অ্যাজ অল্টারনেটিভস অ্যাড করা হয়েছে সব কিছুর মধ্যে। এবার সে বলছে যে ভাই আমি তো যখন মানে এটা ধরো যে শেক্সপিয়ার পড়ছো তুমি, আর তার মধ্যে শেক্সপিয়ারের মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে যদি একটা ইনক্লুসিভ ভাষা তার মধ্যে অ্যাড করা হয়, যে দিস ক্যান অলসো বি পারসিভড অ্যাজ আ ফেমিনিন পারসন অর অ্যাজ কালেকটিভ, দে দেম she her, ওই ব্যাপারটা, but it has been done in the entirety of French literature. This is very recent. But this tendency to make great literature for its time has happened with Shakespeare too. What we call Baudelarized Shakespeare is an instance of making Shakespeare less sexy, less violent, and more accessible to the common people. Not the common people, to Victorian society and its morality, and to children, and to women who might be offended by some of the so-called excesses in Shakespeare. So I think that impulse in many cultures exists. I mean, আমরা এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে এগুলো অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু this is not new. হ্যাঁ, মানে এটা আমি অনেক সময় শুনেছি যে মেঘনাথ শাহ নাকি বলতেন যে মানে there is nothing new, সব বেদে আছে, তো everything is in the Vedas. তো এটা so that's the thing. I mean, there's nothing that we are doing which is entirely unique. কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও একটা সময় করেইছে চেষ্টা নিশ্চয়ই, and especially when it comes to the arts, right? I think in the arts, I mean arts মানে যে কারণে আমরা সবসময় বলি, মানে এলিয়েটের ক্ষেত্রে যেটা বলে, মানে অনেকেই বলে he is a plagiarist, but arts, inspiration, plagiarism, these have been intertwined for years. আমি সেদিন একটা কলকাতায় একটা এক্সিবিশন দেখতে গেলাম, সেখানে the influence of Van Gogh was so I mean it's influence because it's subtle and it's evocative, but if you know Impressionism and post-Impressionism, you can see where that's coming from. What is the role of small talk in the life of the director of
British Council? Oh, I thrive on small talk. Adda is deeply built into my genes. So with my colleagues, we are always having small talks about this, that, and the other. We have various WhatsApp groups. There's a watch list group. Watch list মানে what to watch next. Oh, acha. Not watch list of No. people. No, just sounds a little bit creepy. No, it's not that. But what to watch next. So a watch party যেমন হয় সেরকম. So that kind of, we just keep referring these things যে এটা দেখলাম সেটা দেখলাম. আমি যেমন স্লো হর্সেস দেখে অভিভূত. So আমি দেখবো ভাবছি. It's on my watch list. It's amazing because Gary Oldman, he is ন্যাশনাল ট্রেজার বলাটাও খুব মানে কম বলা হয় আর কি. আমি ট্রেলারটা was deeply intriguing. আমার খুব ভালো লাগলো. It's stunning. মানে I absolutely love crime fiction and espionage. Part of my thesis was on the intersection of detective fiction and media, more so newspapers and emergence of the tabloids. So naturally I've always been deeply interested in crime. And again Satyajit, Feluda. So actually, Satyajit sowed the seeds of তারপরে ব্যোমকেশ নিশ্চয়ই. ব্যোমকেশ অবশ্যই. মানে ইনফ্যাক্ট দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্যাট ইউ শুড মেনশন ব্যোমকেশ. আমি আর দেবদূতা যেসব বাংলা বই নিয়ে গেছিলাম ইংল্যান্ডে in our original luggage, the whole of শরদিন্দু was there. এবং ওই ইংল্যান্ডে শীতের রাত্রির বেলা মানে শরদিন্দু পড়ার যা মজা, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু রেপ্লিকেট. সো এইসবগুলো হয়. এবার তুমি যখন আমরা আমাদের কনভারসেশনের শুরুতে কথা বলছিলাম হাউ অপেডস আর দ্য নিউ পডকাস্ট, সেইখানে তোমার কি মনে হয় যে আর মানে ক্রাইম থ্রিলার ট্যাবলয়েডস মানে না সরি অন দি আদার সাইড আর ট্রু ক্রাইম পডকাস্ট দ্য নিউ crime thriller tabloids? I mean, the true crime podcast এখনো সেভাবে দেখিনি. So I'll look it up. কিন্তু I think fictional crime has more of an appeal to viewers. কেননা maybe it's just me, but I think the way fiction travels is very, very interesting because I don't think real life is as interesting as fiction. Strange. It's strange. Real life can be quite... It can be. I mean, I think, some of the most dastardly crimes on earth are probably stranger than fiction. But, some of the cleverness of crime fiction is... especially classical detective fiction. I mean, there is a distinction between detective fiction and crime fiction in academic circles. So Miss Marple বা Poirot, Conan Doyle, our crime fiction is more the hard-boiled American school of crime fiction. Even some of the European ones too. I mean, I think someone like Inspector Maigret is more of a crime fiction character than a detective fiction character. Anyway, but those are... এই তো বাঙালির আড্ডা শুরু হলে তো প্রবলেম এটাই, কি প্রশ্ন করবো ভুলেই গেছি আমি, কোথায় ঢুকে গেছি আমরা ক্রাইম ফিকশন. ইট ওয়াজ নেভার পার্ট অফ দ্য ডিল না, বাট লাইক পুলিং ইন বিকজ আমরা অ্যাকাডেমিয়া নিয়ে কথা বলা শুরু করলাম. আই থিঙ্ক লেটস পুল দ্য কনভারসেশন ব্যাক টু ক্যালকাটা লিটল বিট. মানে অফকোর্স নো আড্ডা ইজ কমপ্লিট উইদাউট a fair amount of digression. Now let আমরা কি বাঙালি. But talking about academia in Bengal, I think for the last 2 years the Nature magazine has we are at the top of the list. We are in India 84th on the last list. yeah. এবং that's something that we're not celebrating as much. আমার মনে হয় এখনও এটা নিয়ে কিন্তু যে অ্যাকাডেমিয়াতে টপ অফ দ্য টপে কিন্তু এখনও বাংলা রয়েছে. এই জিনিসটা ইন দ্যাট এন্টায়ার স্মেয়ার ক্যাম্পেন অফ না কলকাতাকে নিচু করা হোক বা বেঙ্গলকে নিয়ে অত ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা কিছুই হয় না এখানে, সেইখানে
মনে হয় না যে এইটা নিয়ে আরেকটু বেশি কথা বলা উচিত? মানে আমরা কি কথা বলছি একাডেমিয়া? না, আমরা যারা ডেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করি আমরা সবসময় জানি যে মানে we can separate out the fact from the fiction. If not crime fiction, but well, in some cases it does seem to me that, you know, the denigration of Kolkata borders on crime fiction. So, but Kolkata, you know, we have seen some really good, actually, some of the social media influencers have been talking about how Kolkata is now the second most visited international city in India. And it's not just, you know, from the South Asian neighborhood, but, you know, high net worth tourists from the the US, global north UK, Germany. yeah, USA, UK, Germany. And we don't make it particularly easy for them to come. Direct flight to Yeah, Germany. and therefore I think it's an even bigger achievement for Kolkata. Then, you know, people are making that much of an effort, and I have to say, to give, you know, the people the right due, West Bengal government has done a really fantastic job in promoting West Bengal as a tourist destination. You know, the Durga Puja is a major attraction, but I think it's not just Durga Puja, because then there is tea tourism beyond that. There's the Himalayas, then there is Sundarban, there are the beaches. There's even Purulia, which has emerged. You know, I went to school in Purulia, so I have seen the transformation of Purulia, you know, firsthand. And it is fantastic. But you spoke about the Nature Journal's Global Index of Cities of Science Research. So it is this is published every 2 years, once every 2 years. So in 2022, Kolkata was the top city of science research in India. Its rank was 88. In 2024, it's published in December, once every 2 years. In December 2024, Kolkata has actually improved its ranking. From 88, it went to 84. And there are 3 other cities also. I mean, there's Bangalore, there's Delhi, Delhi, Mumbai, yeah. Hyderabad is also there in just in the top, the next 100, I think, right on the top of the next 100. And it is being driven by some fantastic, I mean, there are public funded institutes like ISER Kolkata, Indian Association of Cultivation of Science. Early on you said, you know, how do I introduce Kolkata to visitors from the UK primarily? I have a very simple elevator pitch. I tell them, welcome to India's city of Nobel laureates and the smartest cricket captain. So, you know, so that is... elevator pitch. So, you know, which city in India has given 6 plus 1, 7 Nobel laureates? I mean, it is, and it is not a coincidence. It is not luck. There is something in Kolkata's culture, its ecosystem, এই জলবায়ুতে একটা কিছু আছে where যেটা ডক্টর সোনা চ্যাটার্জি ওনার পডকাস্টে বলছিলেন যে the tremendous you know, concern that Calcuttans typically have for learning, for science, for arts, for performing arts. এই যে হোলিস্টিক এডুকেশন, এই যে আমাদের ছোটবেলা থেকে, মানে আই ইউজ টু হেট ইট, বাট এই যে কবিতা আবৃত্তি করো, তার সাথে একটুখানি গিটার বাজাও, কুইজ যাও, হ্যাঁ, শুধু পড়াশোনায় ভালো হলে হবে না, তোমাকে এগুলোও করতে হবে। অ্যান্ড আই এম ভেরি লাকি দ্যাট সবাই ভালো হয়। মাই ফাদার ওয়াজ ভেরি কিন দ্যাট বোথ অফ আস ব্রাদার্স play sports. He really pushed us into playing sports. এখনো একটা চোট লাগিয়ে এসেছে শুনলাম। হ্যাঁ, মানে তো মানে it's মানে I don't take care of myself and yet I play passionately, very badly, but I still can't think of life without playing tennis or sometimes cricket. বাট কি বলছিলাম, একটু ডিস্ট্রাক্টেড। এই তোমার ওই নেচার ম্যাগাজিন বলছিলে, সো নেচারের এই, সো দের আর these public funded institutions which we know of. There are the universities, TCG Crest, তোমাদের এখানে যে রিসার্চ হচ্ছে সেইগুলো, all of this are showing up. TCG Life Sciences, TCG Crest,
Tata Medical Center. All of these are showing up. Among nature has a very specific focus on the natural sciences. So it's about health sciences, it's about chemistry, it's about biology. So naturally, basic sciences, yeah, basic sciences, but it doesn't include, AI, tech. এগুলো তো নেই ওর ভেতরে. So therefore, if you look at the natural sciences, Kolkata does have a lot, and it's also the Kolkata conurbation, which includes IIT Kharagpur, it includes ISER. Kolkata যদিও বা technically Kolkata, but it's also like Bengal Kollani. at large. It's Bengal at large. So there is something that's happening, and you are right that it needs to be celebrated. It needs to be, we need to shout about it from the rooftops. Others have much minor achievements and they go to town about it. আমরা এটাই মজা করে হয়তো বলি মাঝে মাঝে যে আমাদের মানে পৃথিবীতে না, ভারতবর্ষে যদি দেখা হয় লোকের 1 থাকলে 10 দেখায়, আমাদের এখানে 20 থাকলে 1 দেখাই। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব ইন্টারেস্টিং, জানো তো মেঘদূত, মানে সেদিন একটা অন্য আলোচনা আমরা বলছিলাম যে এখন তো সবাই মানে ইন্ডিয়ান কালচার, মানে হোয়াটস ইন্ডিয়ান ইন্ডিক কালচার, এগুলো নিয়ে কথা হয়। একটা মানে হোয়াট ইজ a great attribute of Indian culture is not celebrated enough or talked about enough is humility. এবং I think Bengalis and Calcuttans have a slightly larger dose of humility than necessary. So, humility. As humility. আমি আসলে humidity নয় না, যেটা ওই তুমি শুনে কোন সিনেমায় বলেছিল না, হাম্বিলিটি। সিনেমাটার নামটা ভুলে যাচ্ছি। তুমি হিউমিলিটি বলছো, কিন্তু আজকে সকালে ওই নিউজটা দেখার পর ওই দিল্লি চিফ মিনিস্টার বলেছে তো যে ওই AQIটা যে কোনো থার্মোমিটারের মধ্যে দেখা যায় হিউমিডিটির মতো, ওইটা শোনার পর থেকে আমি আজকে মাথায় আমার শুধু হিউমিডিটি চলছে, ওই জন্য আমি I couldn't go past it. Let's keep politicians না বলে ঠিক আছে, কুছ লোগ কা কাম হে কেহনা, কুছ লোগো কা কাম হে কেহনা। এনিওয়ে, আমরা সেখানে লেটস নট প্যান্ডার টু দ্যাট, আমরা আমাদের কথায় আসি, আমরা কলকাতাকে নিয়ে আসি। Who according to you is a Calcuttan, Debanjan? This is a very interesting question. I often pondered about it as someone who was notionally born in Calcutta but was raised outside of Kolkata and yet claim Kolkata very proudly. একই সেন্টেন্সে কলকাতা ক্যালকাটা বলে দিয়েছো। কলকাতাটা হবে Kolkata I totally despise from the bottom of my heart. I mean, it makes me mad. আমি এই বিভিন্ন প্লেনে যখন নামে, কলকাতায় ল্যান্ড করলে যখন এটা বলে, I actually call these people out and say, Kolkata as in, can you pronounce Kol as in COAL? Then, pronounce it like that. Kolkata, not Kolkata. There is nothing call it Kolkata. I'm very okay with it. And, a city just like a individual has multiple identities. I am a Bengali and an Indian and an East Bengal fan, so I can play around with this. দেখাই যাচ্ছে আজকে না ঠান্ডা পড়েছে তো একটা মাফলার পরতেই হবে, বাঙালির মাফলার যখন পড়বো ইস্ট বেঙ্গলের। আমিও তো লাইফ মেম্বার, আমরা বুঝি এগুলো ভেতর থেকে একটুখানি লাল হলদেটা বেরোবে, এটা তো এক্স্যাক্টলি। সো আনঅ্যাবাশেড ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান, যতই ক্লাব খারাপ খেলুক না কেন। এই একটা কথা আমি খুব বলি লোককে যে রাজনীতিটা ফুটবল ক্লাবের মতো করে করো না, মানে ফুটবল ক্লাব অ্যালিজিয়েন্স ইজ ফর লাইফ, মানে ইটস এ ট্রাইবাল থিং, বাট রাজনীতিটা একটুখানি মানে ডেভেলপমেন্ট এবং র্যাশনালিটি দিয়ে দেখলে ভালো হয়। So coming back to who is a Calcuttan? So anyone, I think anyone born in Calcutta is a Calcuttan, anyone who loves Calcutta and its culture is a Calcuttan, anyone can adopt Calcutta. And Calcutta is a very, very inclusive city. আমরা মানে পড়াশোনার জগতে আমি যখন দেখি যে India's first Hindi newspaper, Udant Martan, was published from Calcutta. So Calcutta's role in the formation of the idea of India is so very important, Indian nationalism. So Calcutta is for everyone. But I think there is a little bit of a but there. You have to respect Calcutta. You have to respect Calcuttans, its culture, its language. You can't diss
Rabindranath, you can't diss Ram Mohan, you can't, badmouth Bidyasagar and say that you love Calcutta. Eight actor, this is a place which we cannot be compromised. রাইট অফ প্যাসেজও তো থাকতে হবে, মানে Exactly. তুমি if you want to hold a tag, you can't be going around, pissing people off in the It's a great inclusive city, but you have to celebrate its inclusiveness in the spirit of inclusiveness. আমি যেটা ভীষণ ডিটেস্ট করি, মানে যেটা অফেন আমরা শুনতে পাই, মারওয়াড়ি, মেরো. This is a terrible bomb. Man, you really get very, very angry. Some people we have so many icons of not just the business, but in culture. Who are as Calcuttan as most Calcuttans. Absolutely. মানে তারা এসে they have set up their lives and their the way that they, as long as there's respect for that culture. Absolutely. of এই যে Calcutta হর্ষ itself. নেওটিয়াজির ওনার যে আবৃত্তি করেন বাংলায়, কি মানে his absolutely. love for Bengali language, literature, people, culture is not just a businessman. I mean, and I'm just And of course. naming one. Yeah. I have so many friends from that community who speak and read Bangla better than I do, who lecture me on Bangla literature. And that is great about Kolkata. সেটা দেখাও যায় যখন একটা বেঙ্গল ক্লাবে একটা ডিবেট হচ্ছে বা যেখানে লোকের কথা শুনতে আমরা যাচ্ছি, ইউ ক্যান সি দ্য সেগ্রিগেশন ইন দি অডিয়েন্স এজ ওয়েল। দেয়ার আর অ্যাজ মেনি বেঙ্গলিজ, মানে তুমি তো দেখতেই পারবে সব জায়গায়। হ্যাঁ, মানে Bangla is a language, but Calcutta is a place. So, I mean, it is like a great world city. It has always been the beating heart of cosmopolitanism in India. And I'm glad that it has remained so. I think we're going to use that on the trailer. Beating heart of cosmopolitanism. It still is, isn't it? I mean, this is a city which welcomes everyone, welcomes all kinds of food. So all kinds of music, all kinds of performances, cinema. From the British Council, we run very successfully 5 Films for Freedom, which is an online film festival on LGBTQIA stories from all over the world. So it is something, it's run all over Kolkata, India, of course, but this is the city that has had the first Pride March in India. It was called the Friendship March back then. Yeah. Right? Whatever. But true, but again, yes, in intent, that's what it was, but it was a different time. So maybe it was a different Pride was time, not yeah. something that It was you could a have time said. when India's first gay magazine, Bombay Dost, from Bombay. It was Bombay then, and But I'm immensely proud of these aspects of Kolkata, which I think makes Kolkata very unique and a global city. I think Calcutta remains a global city. তোমার ওই যে এলিভেটর পিচটার কথা বললে ছোট্ট করে, যেটা তুমি ধরো বিদেশিরা আসে তাদেরকে তুমি বললে নোবেল লরিয়েট আর স্মার্ট ইন ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের কথা। And now I say the world's largest public arts festival. Yes, এই তো আমাদের তাহলে দুর্গাপুজোর গল্পটার মধ্যে একটুখানি ঢুকি নাকি, ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট পাবলিক আর্ট ফেস্টিভ্যাল। এই জিনিসটা আমরা বলে আমার যে সোশ্যাল মিডিয়াটা এত পোলার ব্যাপারটা, কারণ কি এটা যখন থেকে আমরা একটা মাস আর্টের সাথে তোমরা তো অনেক আমরাও করেছি, আমরা মানে সাপোর্ট করি। আমাদের এই বছরও প্রায় 120 জন স্টুডেন্ট আমাদের মাস আর্টের এই। থ্যাংক ইউ ফর ডুইং দ্যাট। তুমি শুভ, মধুচন্দ্রাদি, এরা তোমরা মিলে যে কাজটা করো, আই থিঙ্ক অ্যাজ আ ক্যালকাটান আই এম সো ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ ফর ক্রিয়েটিং দিস। কেননা আমরা যে রিপোর্টটা করেছিলাম তার একটা রেকমেন্ডেশন ওয়াজ, or rather challenge was, how do you open it up to international and even national visitors? কেননা একবার দুর্গাপুজোটা শুরু হয়ে গেলে তখন কিন্তু ইটস এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট ফর, মানে আমি যদি অঞ্জন উকিলকে না চিনি, আমি কিন্তু বালিগঞ্জ কালচারালে পুজো শুরু হয়ে গেলে ঢুকতে পারবো না। আই হ্যাভ টু বি এ রেসিডেন্ট অফ দ্য পাড়া টু বি এবল টু অ্যাক্সেস ইট 24/7, or else you queue up for hours. এই ব্যাপারটা যে বুঝে এত সুন্দর করে একটা জায়গায় এসেছি যেখানটায় অ্যাজ এ ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট উই আর এবল টু সি a higher number of higher number of visitors from international destinations. This is just the beginning of a much larger story for Calcutta and for Bengal. That's all I can say. And সেখানে তোমারও
of course, responsibility, but also contribution towards making that happen with that first report that you all published. I think there's a second report on the way. No, not yet. I mean, there's been some discussion, but nothing confirmed yet. But again, I must say that this was commissioned by West Bengal government, by the tourism department, and they were very clear about which are the metrics they wanted to track. The 10 industries were defined by them. And IIT Kharagpur is a partner. I mean, of course, it's IIT Kharagpur, Queen Mary University, London, and then a third company. The UN also got involved in that in some way. No, UNESCO je heritage tag being inscribed in the intangible heritage of humanity, intangible cultural heritage of humanity. এইটা কিন্তু একটা সেপারেট কাজ মানে দ্যাট Tapotidi also took like a very leading role. We hosted Tapotidi recently on the podcast. But that is a different application. Right. It is not, you cannot, there is no causal relation between the Creative Economy report and the Durga Puja being inscribed as an let's focus on the Creative Economy report. মানে এইটার মেন ফাইন্ডিংটা কি ছিল এখানে, if we have to break it down for an audience, just to showcase the work that you all did in putting the Durga Puja to where it is, and thereby promoting also tourism in some way, that all of it led up to whatever we are seeing now. So before that, tourism department had worked with us to create a beautiful exhibition on the south bank of London the previous summer, in 2018 summer, called Bengal's Durga. So this was a series of beautiful photographs taken by Manjit Singh Hunjan, which was put up as Totally Thames Festival in London. So those images stayed outdoors for over 2 months during the peak summer period on the South Bank. South Bank Centre ঠিক সামনে, so one of the parts of London that gets the highest footfall during the summer tourist rush. So, and in the report, which was, the data was from 2019, it was published in 2021 because of the COVID disruption. So we were asked to put together the total valuation of the economic value, and there were 10 subsectors or industries that were identified, of which travel and tourism was one. There was F&B, there was outdoor advertising, there were films, publications, মানে পুজো রিলিজ, পুজো সংখ্যা, এগুলো সবগুলো কিন্তু ওর ভেতর, including utensils, এই যে কোষাকুষির যে একটা ব্যবসা হয়, beyond the obvious ones, pandal, illumination, artists, performers, idols, এগুলো তো আছেই, they are very obvious ones, but there were all of these F&B business. There's a huge spike in F&B business. So that year, 2019 data said 33,000 crores. This year we finished at 62,000 crores, or 63,000 crores. I mean, look, as a researcher, I can only put numbers when there is research, but you are not off the mark, I would say, because many things have happened since. The UNESCO nomination inscription has led to a huge uplift in the numbers. Someone should do that research. We can use that as the baseline and do it's actually the perfect time, and 5-6 বছর পরে একটা তো আসতেই পারে রিপোর্ট. But these research, I must say, are quite expensive to commission, so come forward. It's also a pitch for a public-private partnership in raising funds for research like that. এইটা আরেকটা, I think, for the normal person, this is quite a complicated thing to understand, perhaps. All the forces at play, মানে আমরা সামনে তো মা দুর্গা দেখতে পাচ্ছি, but পিছনে the forces at play that go on to creating a moment of culture, a moment of global culture. I think there's a lot of strings that we don't see. For a Calcuttan, I think the one thing that they can see perhaps is the differentiation in the way that এটাই আমার পুজো তোমার পুজো না করে এটা আমাদের পুজো. There's that common umbrella branding for Durga Puja, which is also a lot more visible to people from outside of Bengal, perhaps, or outside of India even.
আমরা এখন যখন লোকজনকে নিয়ে আসছি তখন তাদেরকে একটা কমন সেন্ট্রালাইজ ফেস্টিভ্যাল দেখাতে পারছি, নট জাস্ট ঠিক আছে আমি চেতলগ্রণীতে ভবিতাকে চিনি বলে আমি ওর পুজোটা দেখাতে পারবো, বা আমি so we are not talking about I think it's a great platform. I think the Masart preview Pujo festival is a beautiful platform, wonderfully curated and created. এবং it really makes Durga Puja go global and international, and I think there's a lot. So thank you to you and to Shubho and everyone else involved in the initiative. And all of you, আমার মনে আছে একটা, I think one of the launches, I don't remember which year it was, 3 বছর আগে বোধহয়, one of your colleagues was here and she mentioned that ওই টালা প্রত্যয়ের লঞ্চটায় she had mentioned that Durga Puja is perhaps India's best kept secret. World's she said it world's is best the international art world's best kept secret. Right. She was the curator from VNA Dundee. Yeah, she said this, that, you know. So it is, I mean, she was totally, you know, I mean, whoever experiences Durga Puja, I mean, my colleague Alison Barrett, who's country director in India, she's been here and she was absolutely floored by what she saw. Anyone who comes who's ever seen anywhere, from know. anywhere, even in India, it's not just, you don't have to be a foreigner to be wowed by Durga Puja. Even if you are coming in from Kerala, you would be wowed by Durga Puja. And it is something that is very unique to Bengal. And I think it, again, that inclusivity about Kolkata is manifested in Durga Puja, the variety of art forms, the way we embrace international culture. So which other puja, I mean, it might, and I think, and I really enjoy kitsch as an art form. Buckingham Palace recreate করে দিল, মানে একটা পুজোর জায়গায় বাকিংহাম প্যালেস রিক্রিয়েট করলো, কি ভার্সাই রিক্রিয়েট করে দিল, আইফেল টাওয়ার তুলে দিল। সো এইগুলো is spectacular. Hujuge Bangali, but it's also international Bangali. So I think you have to have a particular outlook to do that. সেই বছর যেবার ভ্যান গো একটা থিম পুজো করেছিল, কি সুন্দর করেছিল, টু ইমাজিন দুর্গা প্রতিমা থ্রু দ্য আইজ অফ ভ্যান গো। কোথায় একটা দেখলাম ওই এয়ার ইন্ডিয়া ক্র্যাশটাকেও দুর্গা পুজো বানিয়ে দিয়েছে, সেটা দেখে দ্যাট ইজ আলট্রা কিচ, মানে ওটা কি আমি জানি না, মেবি আই ডু নট হ্যাভ দ্য ওয়ার্ডস টু এক্সপ্লেইন হোয়াট ইট ইজ। কিন্তু একটা জিনিস যেটা, এটা যাদবপুরে যখন আমরা ইংরেজি পড়তে গিয়ে রেনেসাঁস লিটারেচার সুকান্ত চৌধুরী পড়াচ্ছিলেন, বলেছেন যে এই যে কোএক্সিস্টেন্স অফ দ্য সেক্রেড অ্যান্ড দ্য সেকুলার ইজ আ হলমার্ক অফ রেনেসাঁস আর্ট, and that we see being replicated in Durga Puja kintu. So, I mean, maybe not the profane, but certainly, you know, the secular coexisting with the sacred is very interesting. I think, I knew that obviously, যে ওই জন্য 3 বছর ধরে ভাবছি দেবাঞ্জনদাকে পডকাস্টে নিয়ে আসবো, বাট এটা যে আসলে অদ্ভুত এক গল্পের পরিবেশ তৈরি হবে এবং সেখানে অনেক কিছু শেখার থাকবে। তোমার সাথেও আড্ডা মারতে গাঁজাতে দুর্ধর্ষ লাগে। অলওয়েজ এনজয়, অলওয়েজ দ্য প্লেজার অন দ্যাট। অ্যাজ আ ফিনিশিং নোট, আমার মনে হয় এক হচ্ছে আমরা যেরকম ওই দুর্গাপুজোর ওই রিপোর্টটা একটা আবার বছর বাদে হয়েছিল, আমার মনে হয় আমাদের এই আড্ডাটা আরেকটা ভার্সন আমাদের করতে হবে, ইন আগেন আ ইয়ার, কাপল অফ ইয়ার্স, অ্যান্ড ইউনো চেক ব্যাক ইন কিরম হয়। বাট ইন দ্য মিন টাইম আমার মনে আছে আমি তোমার অফিসে প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম বহু বছর আগে, তুমি একটা ওই এলিভেটর পিচে একটা লম্বা জিনিস বলেছিলে, উইচ ওয়াজ যে বেঙ্গলকে নিয়ে 3-4 প্যারাগ্রাফ, ইউনো দিস আর থিংস that you had spoken about Bengal that you know you would want to showcase, which were firsts of Bengal or firsts of Calcutta. মনে আছে তোমার এই জিনিসটা? আমার এই মুহূর্তে অফ দ্য টপ অফ মাই মাইন্ড মনে পড়ছে না, তবে কয়েকটি যে মানে দ্য ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটিজ, মডার্ন ইউনিভার্সিটিজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, দ্য ফার্স্ট ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কলকাতা থেকে, মানে Bengal has many firsts to its name. I mean, obviously, India's independence movement, Bengal Renaissance is based here. এবং আমি যখন মানে আমার মানে ওয়ান অফ মাই ফেভারিট মানে নভেলস হচ্ছে সেই সময় সুনীলদার, তো আই থিঙ্ক ইটস সাচ আ ফেনোমেনাল নভেল। আই মিন আমি ওটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন বহু মানে আমার বিভিন্ন কলিগদেরকে, বিদেশি বন্ধুদেরকে গিফট করি, বিকজ আই থিঙ্ক ইটস দ্য বেস্ট প্রাইমার টু
the most exciting period of Indian modern history through fictional format. I mean, the point of fiction is that it can make facts more interesting. So সেই সময়ের যে ক্যানভাসটা, সেইটা তো আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এবং বেঙ্গলের ওই জিনিসগুলো যে আই থিঙ্ক ইটস অ্যাবাউট এডুকেশন, ইটস অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি। এবং আর একটা জিনিস যেটা আই হ্যাভ টু সে, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দুর্গা পুজো, ইটস very few states in India are able to use, Bengal has one of the largest MSME sector in India. Depending on which data or metrics you use, it's either third or fourth. Maharashtra is top, I think, followed by Tamil Nadu, UP, and then it's Bengal. এবং MSME সাথে ক্রিয়েটিভ ইকোনমির যে একটা ভীষণ ক্লোজ লিঙ্ক, এইটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা পলিসি লেভেল খুব ভালোভাবে ডিল করা হয়েছে। এই যে দ্য নাম্বার অফ রুরাল ক্রাফট হাবস সেট আপ বাই দ্য গভর্নমেন্ট। আমি এর ভেতর চরিডায় গেছিলাম, পুরুলিয়ায়, যেখানে এই ছৌ নাচ নিয়ে অনেক রকম কাজকর্ম হয়। তো দ্য ওয়ে দ্যাট particular art form has been revived, not just as a cultural practice but also as curio. ওই মাস্কগুলো বিক্রি হচ্ছে, দ্য রোড দ্যাট রানস থ্রু চরিডা, সামনের সব দোকানগুলোতে ওই মাস্ক তৈরি করে বিক্রি করছে টু টুরিস্ট। বাট আই ওয়েন্ট ফর আ ওয়াক ইনসাইড দ্য ভিলেজ, সেখানে কিন্তু ছৌ নাচের অন্য যেসব জিনিসপত্র, সেই এই ঢাল তলোয়ার যেগুলো ঠিক লোকে কিনবে না, বাট এই যে একটা ঘুঙুর পরে নাচতে হয়, বিভিন্ন সব তার যে ভেস্ট এটসেট্রা, সেগুলো সব হচ্ছে। সো অ্যান এন্টায়ার ভিলেজ রিয়েলি লিভিং অফ ক্রাফট দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট ডাইং। সেইটা ইজ ফেনোমেনাল। সো অ্যান্ড দ্যাটস বিন রেপ্লিকেটেড বহু, যেখানে কাঁথা হচ্ছে, মাদুর হচ্ছে, বাংলা নাটক এই নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে। একদম একদম। আর নবগ্রামে যে এই বাউল আশ্রমটা কি ভীষণ সুন্দর করেছে এই বছরও আই স্পেন্ট এই বাউল ফকির মেলাটা। হ্যাঁ, এটা আমাকে অমিতাভ অনন্যা বহুবার যেতে বলেছে, আমি অনেকবার গেছি। এটা আমরা রিপলস বলে একটা ফেস্টিভ্যাল সাপোর্ট করেছিলাম, ওরাই করেছিল immediately after COVID, to support rural crafts people. It was phenomenal what they did. তখনই আমি প্রথমবার নবগ্রামে যাই। এবং ওখানে যে কাঁথা যে নানুরে যে একটা সেন্টার ওরা করেছে, প্লিজ ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ভিজিটেড, আই রিয়েলি আর্জ ইউ টু go and visit the new center in Nanur. And the stories you hear from the women of that village during COVID, post-COVID, এবং এই একটা গল্প আমাকে বলতেই হবে, বিকজ কাঁথা সবাই জানে যে মহিলারা করে, লার্জলি মুসলমান সম্প্রদায়ের ফেথের মহিলারা করেন। কিন্তু আমরা যখন লাস্টবার গেছিলাম, একটা বাচ্চা ছেলে, সেও কাঁথা স্টিচ করছে, আমাদের সে কথা বলতে বলতে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো, কেননা তাকে বাকিরা সবাই খ্যাপায় যে তুই মেয়েদের কাজ করছিস। বাট এই যে একটা আর্ট ফর্ম অ্যান্ড আ লাইভলিহুড থ্রু অ্যান আর্ট ফর্ম, that it transcends faith and gender. Again, this is only possible in Bengal, where this boy, he was adamant that he wanted to do this. And though he was sensitive enough to break down, but he didn't give up doing it. Exactly. He didn't give up. Exact other side, I met this very interesting father and two daughters duo from Purulia. The father has been instrumental in making the Chou Nach accessible to women. Such a brilliant story. This is amazing. Just on the other side, ঢাকি, বাংলা ঢাকিরা যে এখন মহিলাদের একটা ঢাক, যারা ঢাক বাজাতে পারছেন, গোপালদার ক্রু, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তা মহিলারা যে দুর্গা প্রতিমা বানাতে পারছেন, মহিলারা পুজো করতে পারছেন, মহিলা পুরুষ so many fronts. and এটা তো আমি অনেককে বলি যে আমি খুব লাইক আই থিঙ্ক মোস্ট অ্যাভারেজ মিডল ক্লাস বেঙ্গলি পিপল, আমার I don't have a overt show of faith, but
বাট আমার ফোনের একটাই শুধু ছবি আছে, বিবেকানন্দর ছবি একটা। তো আমি রামকৃষ্ণ মিশনে পড়েছি, কিন্তু আই থিঙ্ক স্বামী বিবেকানন্দ ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর আর্কিটেক্টস অফ মডার্ন ইন্ডিয়া। এবং that vision of, transcending faith, transcending gender, coming from a 19th century man is remarkable. I mean, not many people have articulated India's heritage and culture in the way Swami Vivekananda has done. And again, a proud Calcuttan, Very Bengali. proud Calcuttan. Yeah. So as a closing note from you, Debanjanda, would love to know what you as a person, one, and you as the representative of the British Council going forward. When you've held this post for a while, and you've constantly strived to make our city more relevant, more accessible to people, and showing it in the best possible light. You already do that, but what is it that you intend to do in the next 5-10 years that would cement the city's legacy as truly a place that you were proud to? I mean, I know you're already proud being the director, etc., but what would be missing from your legacy if you were not able to do that? Well, as someone in a public sector job, I mean, as a kind of a bureaucrat, I don't think I think in terms of individual legacies at all. I really don't. It is the institutional legacy that matters. But I think it's a very interesting question at this point of time, because India and UK have just signed 3, or I would say 4 major bilateral agreements. Right at the top is the Comprehensive Economic Trade Agreement, or FTA. Then there's the India-UK Vision 2035, the next decade of the partnership, how it will look like. Very important for Kolkata, Bengal, is the mutual recognition of qualification, of academic qualifications, which really makes it much easier for Indian students from school onwards, actually, to be accepted in British universities and vice versa. And very recently, the program of cultural cooperation that has been signed between India and UK. So all of these taken together create an unprecedented kind of set of opportunities for young people from Bengal to engage with the UK. And I think this has to be grasped with both hands. But also for UK to engage with Bengal again in a very modern 21st century forward-looking relationship that actually leverages history, not ignorant of history, but it has to be forward-looking. Because I'm, by nature, I don't look at the windscreen, rear view mirror too much, which is not a great thing while driving in Kolkata, but I think, Shabdhan, but I think India needs to look forward with Britain, and especially in this modern era. And Bengal has an unprecedented set of opportunities, and the whole of the region. I mean, Bengal is the gateway to, traditionally they say, to the northeast of India, but what we often forget, Bengal is the gateway for the southeast of Asia to engage with rest of India. From where else do you get direct connections? আমরা বলি ইউরোপের সাথে কানেকশন নেই, ইউএসের সাথে কানেকশন নেই, বাট Egypt, all of Southeast Asia, China, we have direct connections with that. I mean, that is a great thing for Calcutta and Bengal, and we should capitalize on that. There are these international branch campuses of universities opening up across India as a result of the national education policy. One British university is already up and running in Gurgaon, Stratford. Southampton. University of Southampton is already up and running in Gurgaon. There are a couple in Gift City, the couple in Mumbai. Total 9. Kolkata that is the opportunity. That's exactly why I think this is the India-UK Vision 2035. এটা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি, our work in India, etc. So this is what you do for because it's a great question to end the conversation in. So I think you and your institution and your networks
can make a huge difference to the next 5 years story internationally and especially with the UK. And we are there to support. Ending with script a bit that more, story. a bit heavier shoulders, to responsibility chapiye diyeche. But we are happy to do that. Originally, from the time when we wanted to get you on the podcast with the 12 viewers to now, I think last month we clocked 13 or 14 million views across all platforms. So I'm glad we're doing it. It is the same way that you've been spearheading the cause for a while, and we hope to continue to do that, and in the only way that we can, through conversations, through stories from the best of Calcutta, and sometimes from those that we can learn from. And this turned out to be exactly as we had hoped, and just a lot better. So we finish with a social contract that we shall together bring an international university from the UK to come and set up Fingers a campus. crossed. Fingers crossed. Jokate amar onekta jayga ache. Kotha bolbo er pore. We're going to do that on the coffee break right after. But ladies and gentlemen, thanks so much for tuning in to another episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. I apologize for my low energy at this point. This was the third shoot of the day. People don't see what's happening at the behind before the and scenes. After, yeah. And I think also all the teams are now, by now, everyone needs a break. Thank you very much. Thank you very much, Debanjan, for joining us today, and really, really appreciate you coming and spending some time with us, with the team. And I'll see all of you again on the next episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. Till then, this is Meghdut signing off. Thank you very much. Make Calcutta relevant again. You already know.